dark here or not, but I really like their stairway. Can I stairway অনেক সুন্দর পুরো অন্ধকার, so I bet you guys would be able to see me right now. Well, I'm feeling very lonely. আমার সাইডে বসে যেখানে বসো, like তোমরা actually ক্যামেরা থেকে বের হয়ে বসো because I feel really lonely and I want someone to accompany me. Guys, আমি এখন এতদিন অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের থেকে সাগর কলা ধরছি, এখন আমি ধরতেছি হচ্ছে এই দেশের কলা গাছ। এটা হচ্ছে সুন্দর একটা কলা গাছ। তোমাদেরকে বলি আমার কথা একটু বিশ্বাস করো না because this is not a banana tree at all and this is a খেজুর গাছ, এটা মাত্র বড় হচ্ছে। and তোমাদেরকে বলি এটা অনেক আবার হাতের কাটা টুকলে কি মলম লাগে দিবে তোমরা দিবা, জাস্ট কিডিং। Standing here is this waterfall. You could say like I see a little bit of water falling, not like a lot of water, but still I really love the view. You guys can chill here, and I really love this apple farm. Can I go inside? Guys, I'm going to সাগর পাড়ে এসে পড়েছি। এটা হচ্ছে ওয়াটারফল। তোমরা দেখতেছি এখানে কত বিউটিফুল একটা ওয়াটারফল। আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রেমে পড়ে গেছি। let me tell you, অনেক বাইরে গরম। এখানে হচ্ছে লিটারালি নদীর মধ্যে একটা ফিলটা আমি পেতেছি। you guys can see এখানে হচ্ছে আসল ওয়াটারফলটা দেখতে পাচ্ছি। ওইটা হচ্ছে আমি হাসি একটা ওয়াটারফল, অ্যাকচুয়ালি অত ওয়াটারফল পড়ে না, বাট আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে নেমে সাঁতার কাটতে মনে হচ্ছে। আমি এখানে বসি, এখানে যে ভিউটার সিনিয়রিটা even though it's not real and you guys can see I really love the place that they made. I barely can differentiate between the sound of a puppy and a child. I don't know, but currently I'm standing in the middle of this beautiful open area space. I'm যদি আমার স্কেটিং বোর্ডটা নিয়ে আসতাম বা স্কেটিং শুজটা স্কেটিং করে এখানে আমি you know স্কেট করতে পারতাম, রাইট? আমার অ্যাকচুয়ালি পিছনে দেখতে হবে না আমি পড়ে যাবো, so I have actually seen a lot of cool cafes, but this is one of them, and this is named Caproon Cafe, and this is really nice. I really like the interior. I'm gonna show you guys once I enter. Actually, I'm into প্রথম দেখে মনে করেছি যে ওদের হাঁস আছে, but it's not really like any kind of ducks. It's just like randomly written there, which I found really funny, but it's nice. অনেক সুন্দর. It really attracted me. But other than this, I really love how everything is from the inside. তোমাদেরকে এখন আমি দেখাবো ভিতরে ঢুকে, but you guys can see this is how everything looks from the outside. বাইরে থেকে এরকম দেখতে, and মানুষ আমার দিকে তাকায় আছে. It's really not bad. মানুষ তাকায় থাকলে it's just a little funny for me to film. Really big. It has a lot of stuff here. And you guys can see this is what I was talking about. It's really dark here and there is a lot of like lights and codes here. You guys can see this is like something written in Arabic. Arabic-এ কি যেন একটা লেখা, না অনেক সুন্দর সুন্দর কোড লেখা আছে আর লাইটিংটা আমার অনেক পছন্দ এসে। I'll just end my vlog here. So if you guys enjoyed this vlog, then you guys can leave this vlog a like, subscribe, comment, and share this video, and don't forget to comment down below on what video do you actually want me to do next. And I'm gonna see you guys in the next video. Peace.